Toutes les plantes n'aiment pas prendre le soleil end. Faites certains ni, supportent même pas un air. Direct des fortes lumière. Lorsqu'elles sont exposées au plein soleil, ces espèces développent des taxes de la sécheresse sur les faites et même cessent de croître. Et le problème est commun beaucoup de gens, mettant des plantes délicates dans des endroits ensoleillés en pensant qu'ils aident dans cette vidéo. Vous découvrez 18 plantes qui ne sont toutes simplement pour le soleil. Ce sont des espèces qui préfèrent l'ombre la demi-ombre, ou la lumière, diffuse parfaites pour les espaces intérieurs. Les balcons couverts et les coins, moins, éclairs, pour chacun. Nous montrerons les signes de stress des soleils, les soins optimaux et les environnements, les places appropriées. Si vous avez déjà perdu une plante sans comprendre pourquoi il sait pas que le soleil est la main. Et si vous voulez éviter cette erreur, à nouveau, ou trouver les bonnes espèces pour ces petits coins sans soleil direct. Je crois que cette vidéo vous aidera à ne plus vous tromper. Commentez si dites quelle plante de votre maison elle est plus de soleil. Et si vous découvrez une de cette liste, vous savez, des pas de plein soleil, et si par hasard ce contenu ajoute de la valeur dans votre vie, et vous apporte des connaissances, n'oubliez pas de laser, unlike et inscrivez-vous sur notre chaîne pour plus de vidéos informatives envoyer à votre ami qui souffre sans savoir. Comment améliorer les plantes, et laser, la maison beaucoup plus belle et puis. Nous allons connaître les principales plantes, 1. Raphia hapis, isosa, la palmia, qui, n'accepte pas la pleine, soleil la raphia isti, en palmia. A croissance lentia, terce utilis, en intérieur pour son élégance discrète etsa, facilite d'adaptation. Sesvius, en forme, au points dentes poussant en tufts, qui rappellant de petites palmes. Contrairement à la plupart des palmiers qui adorent les soleils, la raphia préfère les environs, protégés et même ombrages. Les soleils, direct endommage rapidement, ses fies. Aime l'ombre partielle, ou la lumière indirecte. Bien, qu'il tolère des endroits plus éclairs, le soleil forte direct les ses faies. Joni set de sages sur les boards. Il est idéal pour les pièces, les bureaux et les balcons, couverts, gardes le sol, légèrement humide en l'air. Lorsque la surface est évitez de laser, le sol trempe ou complètement scp en de longues périodes modera. La raphia apprécie les environments, aires s'adapte bien à l'intérieur, des maisons, mais bénéfiques, d'une humidité équilibrée. Raphia est une excellente option pour ceux qui recherchent une plante de tel moyen qui transmet la sophistication. Il se marie bien avec les grands pots, et les grands espaces, et la meilleur, il n'y nécessite pas de soleil. Avec une lumière douce et des soins simples, elle pousse lentement, mais vigoureusement, ce qui en fait un excellent allée pour donner un air tropical et élégant à la maison sans avoir besoin d'un jardin en tout asplenium nidas la feuillage un jewel qui nécessite de l'ombre et de l'umium de tel aspline. Également connu sous le nom de nid, de so est uni, foguer de frente, de la normale, ses feuilles, larges brillantes, et légèrement ondulées sur les bords, poussant en forme de rosette ressemblant à un nid. Cette structure aide à capter l'humidité de l'environnement, ce qui renforce son origine tropical et ses préférences pour les environnements. Et ombre, le look sculptural de l'Esplanade en fait, une piece décorative naturelle, idéal pour les intérieurs sophistiqués, ou les salles de bains avec un bon éclairage l'aspeline, a besoin de lumière indirecte ou pour l'exposition directe. Au soleil, même pour une courte période, les sesfias journées et brolis, c'est une plante qui se développe bien dans des environnements, avec un éclairage naturel filtre, ou dans des endroits proches de fenêtres orientées vers l'est ou le nord, et un sol constamment humide, mais jamais détrempe, arrosé souvent en gardant, la terre légèrement humide. Il est sensible à l'excès d'odons, les filles centrales évitées d'arroser la miette de la plante haute, les planines, est préférable dans les endroits humides, tels que les toilettes, ou les toilettes dans les climats secs, vaporiser les feuilles, ou utiliser une acide avec des pierres, et de l'eau, author du pot aide, beaucoup avec son le composant, et pyu avec son le composant. ITHA, KBUAG, l'Esplanio, attire, extravagant, c'est une plante.
qui apporte la fraîcheur à l'environnement et demande peuvent quel est loin du soleil direct. Avec la bonne humidité et une lumière douce, il reste vibrant pendant de nombreuses années. Tracen Medinilla, magnifique, à la fleur, luxuriant qui a besoin. Medina est une plante ornementale encore peuvent commune dans les feuilles brésiliennes mais impression au premier coup d'œil. Ses fleurs, pendant stands des tongs de rose intense ressemblant à des grappes de raisins décoratives et apparaissent parmi les grandes feuilles épaisses et brillantes originaires différents tropicals lst habitués à l'ombre des cimes des arbores et ne tolèrent pas le soleil direct lorsqu'elle est cultivée correctement. La Medinilla offre l'une des plus belles fleurs du monde pour les plantes. Dombre.la Medinilla a besoin de lumière indirecte brillante, mais jamais de soleil direct. Ses feuilles, brûlantes façades, et les fleurs, durant moins longtemps lorsqu'elles sont exposées. Chaleur excessive. Il est idéal pour les balcons, couverts, les fenêtres, avec rideaux, filtrant, les espaces intérieurs, bien éclairés. Le sol doit rester légèrement humide. Arroses, à chaque fois que la surface est sèche, mais évitez d'étrapper le drainage. Est indile la santé de la plante, et stimuler la floraison. L'environnement doit être humide et humidificateurs. Au des bacs d'eau pouvoir surtout dans les régions sèches avoir une manellis, comme avoir un spectacle sous forme de plante. Elle demande un peu plus d'attention. Surtout en ce qui concerne la humidité et la température, mais rien qui ne la rend impossible. Et la retour est payante. Ces fleurs sont uniques, vibrantes et durable. Si vous voulez une touche tropical, exotique et élégante et ave, en espace protège du soleil, cette plante peut transformer votre environnement. For orchidée phalaenopsis, la reine des fleurs d'intérieur ne tolère pas le soleil direct telle orchidée phalaenopsis. Est probablement l'orchidée la plus populaire au monde, et si n'est pas pour rien. Ces fleurs, qui varient en couleurs et motifs, peuvent rester, pendant des mois, même à l'intérieur. Cette espèce est originaire des régions tropicales et subtropicales d'Asie, où elle pousse sur les troncs d'arbres et l'ombre de la forêt. Par conséquent, elle ne préfère pas seulement la lumière indirecte. La soleil direct peut être fatal pour ses feuilles. Es fleurs, la phalaenopsis, a besoin de lumière diffuse, fenêtre, orienté, à l'est avec un rideau translucent. Est l'environnement idéal lorsqu'elle est exposée au soleil, surtout l'après-midi. Ses feuilles peuvent présenter des taches blanchâtres, au lieu des brûlures. Comme c'est une plante épiphyte, elle n'a pas besoin de substrat conventionnel, elle aime la humidité équilibrée sans. C'est no. Arroses au lieu du feuilles par, semine en permettant au substrat de sécher, entre les aérosages modères, et elle préfère les environnements, humides mais bien vent. Évitez de vaporiser directement les fleurs qui peuvent pourrir avec la humidité accumulée. La phalaenopsis est idéal pour ceux qui veulent une plante sophistiquée mais adaptée à l'intérieur. Elle demande pev, tem ciel et lumière douce, un environnement humide, sans soleil direct, en retour elle offre une floraison délicate et persistante qui transforme n'importe quel espace en quelque chose de spécial et 5. Kaliamaya fleurs, pendantes qui ne supportent pas la lumière intense. La calumie est une plante pendante qui attire l'attention par ses fleurs tubulaires et vibrantes, généralement dans les tons orange, rougeau, jaune, d'origine tropical. Elle parfaite pour les pots suspendus au les jardinières aux ses longues branches peuvent pousser le bremen, son aspect exotique et le contraste entre les fleurs et le vert des feuilles en font une pièce décorative vivante, mais elle a une exigence claire. La lumière indirecte toujours, le soleil direct compromet rapidement ses buts. La calomie a besoin de beaucoup de lumière indirecte. Le soleil direct, même pour quelques airs provoque des taxes. Les feuilles et noyer la floraison. Il se développe mieux dans les endroits avec une bonne clarté diffuse. Comme près des fenêtres avec des rideaux légers au lieu des balcons protégés. Vous aimez les sols légèrement humides mais bien drains, arroses avec modération, et évitez que la terre ne soit remplie l'excès d'eau, estas inocuff que la sécheresse prolongée. Modéré et élève dans les endroits secs, vaporizer. La plante au lieu utiliser un humidificateur aide à la santé générale. Voulez-vous une plante qui offre des fleurs
vivantes mime, alint, la calumie fournet c'est la mais nécessite un peu d'attention. La lumière dans la bonne mesure et la humidité. Équilibre font toute la différence, avec des soins appropriés. Il donne en retour une floraison, frequent qui illumine n'importe quel coin de la maison, mime sans, SOLEIL DIRECT. 6. Logizia. Gis color l'orchidée. Joyau qui brille dans l'ombria. La différence des orchidées qui se distinguent par leurs bouquets fleuraux. La ludicia, discolor est surtout admire pour ses filles de teinte sombre, presque noir, des nervures roses, aux doris elles semblant avoir, et dessinées elamain, avec un lustre satin qui fait référence, et un bijou de le surnum, orquid oyad c'est une plante rare dans les collections communes, mais, tours appréciés, par ce qui apprécient des espèces uniques, justement par son origine forestière, la ludicia ni talari par la lumière, direct. La soleil pas ruiner son aspect raffiné, ludicia doit, être cultivé, alambra ou dans une lumière, indirecte douce. L'exposition au plein soleil, affect les filles provoque des brûlures et affect leur capacité à fleurir. Il est parfait pour les coins plus protégés de la maison, tels que les étagères et les étagères, avec une bonne clarté indirecte. Gardez toujours la substrat légèrement humide. Les aérosiges doivent être réguliers mais sans exagération. Le drainage est essentiel pour éviter la pourriture des racines modérées, et il apprécie les environnements humides et répond bien aux éclaboussures légères author, mais sans tremper les filles. Ludicia est pour ceux qui recherchent une élégance. Silent, n'attire pas l'attention avec des fleurs extravagantes. Mais impression par la texture, la couleur et la brillance de ces feuilles une plante idéale pour les environnements. Calme sa faible luminosité, ou pas révéler tout, sa beauté, avec discrétion, et refinement. 7. Marantapon, calathia macoyana foliage, artistique, qui refuse le soleil direct parmi. Les calabacans, la maranta se distingue, par ses filles, qui rappelent, des plumes, des points, dessins, comme sixtongs, contrasts, des vortes, et inverso, violet qui, complete elle visual, en regardant de près elle semble que chaque fille et pint et la main, comme d'autres du même groupe. Cette plante est originaire des forêts tropicales au vite et l'ombre des arbres. Par conséquent, il est très sensible à la lumière directe du soleil, qui efface ses couleurs et brûle ses feuilles. Lumière indirecte au la marantapon a besoin d'éclater, mais le plein soleil gâche. Sa principale caractéristique, la coloration des feuilles vie mieux pres des fenêtres couvertes ou dans les endroits avec de la lumière diffuse. Le sol doit rester humide sans secar complètement. Arroses régulièrement, mais avec soin pour ne pas se noyer. Utilises de l'eau sans chlore, si possible haute la maranta, pavot souffrir dans des environnements. Sacs les points, bruns, santon, signi, vaporizer les feuilles ou. Utiliser un humidificateur est une bonne pratique. Le marantapon est parfait pour ça, qui apprécient les feuillages ornementaux et violents, une touche d'ardence et la décoration. Avec les bons soins, elle garde ses feuilles vibrantes et saines. C'est une plante qui demande de l'attention, mais offre en retour une présence marquante et élégante. 8. Samambaya nephrolipus exaltada lament de l'amber, humidella flogger est lune. Des plantes d'intérieur, les plus populaires, pour son feuillage, luxuriant et son effet décoratif, audacieux. Ses feuilles, arcues, ressemblant à feuillage délicat qui peut atteindre jusqu'à 60 cm de long. Elles se reproduisent, aussi bien par spores que par bulbils latéraux, qui fait de la faugue, une plante fascinante pour observer, sa croissance et sa propagation. Gardez la lumière indirecte alone. Le plein soleil peut provoquer des taches brunes sur les points des feuilles, les secar, en quelques airs. Au sol, toujours humide, mais pas d'être arroses souvent surtout par temps utilises de l'eau ambiante car elles sont sensibles au chlore. Humidite élevée, vaporizer de l'osser, les feuilles d'éviter, les points, une bonne astuce, est de placer la plante sur un plat, avec des pierres et de l'eau. Sans que la pâte soit submerge avez-vous déjà remarque ces faugues, avec des feuilles brunes, sur les points, même sans comprendre la raison fila, presque toujours un soleil excessif ou un manque d'humidité, si vous avez un balcon couvert, ou un coin intérieur sans lumière directe.
Le fogger pas aider le choix parfait, elle apporte l'edrit, et frocker sans donner des travaux. Avoir des plans et la maison n'est pas seulement une question d'esthétique, il s'agit de créer des environments plus vivants et sans et accurats. Mais pour que cela fonctionne, il faut respecter la nature de chaque espèce. Et comme nous l'avons-vous dans cette vidéo, de nombreuses plantes ne sont tout simplement pas nées pour le soleil direct. Elles ont évolué sous l'ombre des grands arbres, dans des forêts humides et protégées, où la lumière arrive en douceur filtrée par conséquent, les mettre sous une lumière, vvst plus qu'une erreur. Courante c'est une phrase silencieuse, feuilles brûlées flétries, santé, signes, évidence que la plante est mauvais, endroit, la bonne nouvelle, est que, les environnements avec de l'ombre, où une lumière, diffuse comme, les salles, les bureaux, les balcons, couverts, pouvaient, pour ces espèces avec les bons soins, elles grandissent, fleurissent, et font partie de la routine sans trop d'efforts et maintenant, GVO entendre de votre part. Lequel de ces plantes fait déjà partie de votre maison, yn, a-t-il quiant, s'offre d'une, xx de lumière, ou avez-vous découvert, maintenant, QCE, petit coin, sans, soleil, est un fait parfait, pour une, nouvelle plante. Commentaire si dices, votre expérience pa, inspire d'autres personnes. Et si vous avez trouvé le contenu, utile partages avec quelqu'un qui vit, en disant que la plante ne fonctionne pas dans l'appartement, parfois, il faut juste choisir la bonne plante.